आज काय नवीन शिकायचं? आता WH फॅमिली तर शिकून झाली आहे. सेंटेन्स फॉर्मेशन पण आपण शिकलोय, बरोबर? मग शब्दसंग्रह शिकायचा? म्हणजेच काय? व्होकॅब्युलरी हो. ठीक आहे. आज मी तुम्हाला शिकवते बेसिक टू ॲडव्हान्स व्होकॅब्युलरी, जी डेली लाईफमध्ये यूज करू शकता. ओके, तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्पीक इझिली. Today our topic is daily vocabulary from basic to advanced English that you can use in your speaking and writing. फर्स्ट इज आस्क. आपण बेसिक इंग्लिश मध्ये आस्क यूज करतो आणि आपण फॉर्मल इंग्लिश मध्ये रिक्वेस्ट यूज करतो. ओके, सो आस्क म्हणजे विनंती करणे. सिंपल सेंटेन्सेस: आय वॉन्ट टू आस्क यू फॉर हेल्प. Informal: I would like to request your assistance. Okay. Tell. Tell म्हणजे कळवणे. Tell ला आपण फॉर्मल इंग्लिश मध्ये इन्फॉर्म किंवा नोटिफाय म्हणू शकतो. Please tell me your plan. Okay. Informal: Please inform me about your plan. Next is need. Need म्हणजे गरज असणे. Okay, in formal language, it is require. I need your documents. Informal: require your documents. Help. Help म्हणजे assist or support. That means मदत करणे. In simple sentence, can you help me? In formal sentence, can you assist me? Fix. फिक्स म्हणजे दुरुस्ती करणे किंवा सुधारणा करणे. दॅट मीन्स रिझॉल्व और रेक्टिफाय. इन सिंपल सेंटेन्स, आय विल फिक्स द इश्यू. इन फॉर्मल सेंटेन्स, आय विल रिझॉल्व द इश्यू. नेक्स्ट इज चेक. चेक म्हणजे तपासणे. इन फॉर्मल, व्हेरीफाय और इन्स्पेक्ट. सिंपल सेंटेन्स, प्लीज चेक द डिटेल्स. In formal sentence, please verify the details. Start. Start means सुरू करणे. In formal, it is commence or initiate. Simple sentence, let's start the meeting. Formal sentence, let's commence the meeting or let's initiate the meeting. Next is stop. Stop म्हणजे थांबवणे. Informal, it is cease or halt. Sentence, please stop talking. Formal sentence, please halt the conversation. Next is get. Get means मिळवणे. Informal, it is obtain or acquire. In simple sentence, I want to get more information. Formal sentence, I want to obtain more information. Okay, or I want to acquire more information. Next is give. Give means देणे. That is informal, provide or offer. Simple sentence, please give me your feedback. Formal sentence, please provide your feedback. Next is send. Send means पाठवणे. That is informal, dispatch or forward. Simple sentence, I will send the file. Formal sentence, I will forward the file. Or I will dispatch the file. Next is use. Use means वापरणे. Informal, it is utilize. Simple sentence, you can use this tool. Formal sentence, you can utilize this tool. Next is think. Think means विचार करणे. That is informal, consider or reflect. Simple sentence, I will think about it. Formal sentence, I will consider it or I will reflect it. Next is try. Try means प्रयत्न करणे. That is informal, attempt. Simple sentence, I will try to finish it today. Formal sentence, I will attempt to finish it today. Next is make sure. म्हणजेच खात्री करणे.
Informal, it is ensure. Simple sentence. Make sure everything is ready. Formal sentence. Ensure everything is ready. Next is say sorry. That is maafi magne. Informal, it is apologize. Simple sentence. I say sorry for the mistake. Formal sentence. I apologize for the mistake. Next will be change. That is badal karne. Informal, it is modify. Simple sentence, please change the file. Formal sentence, please modify the file. Next is show, म्हणजेच दाखवणे. Informal, it is demonstrate or present. Simple sentence, can you show me how it works? Formal sentence, can you demonstrate the process? Or can you present the process? Next is callback. That is return the call. Okay. Then next is talk about. That is discuss. आता तुम्हाला ह्या दोन vocabulary म्हणजे शब्दसंग्रहाचे सिंपल सेंटेन्स आणि फॉर्मल सेंटेन्स कॉमेंट करून सांगायचे आहेत की ह्याचे आन्सर्स काय असतील. ओके. थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. स्टे ट्यून्ड. आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि फॉलो करायला विसरू नका.